Hey guys, it's Indigo, and I'm here again with a weekly update, and I hope that you're all doing very well. Let's see, updates. I did a bit of work this week again. I'm kind of like back on schedule. The holidays were, not the best time for me, so just getting back up on work and stuff like that again. I worked on some commissions and just some work that I've been wanting to for a while, and I really have my whole month planned out. There's gonna be a roleplay upcoming soon on my channel that I really think you'll like, and I've been working a lot on a lot of creative ideas. I've been writing. I've been working on the third Satellite of the Night, which is almost finalized, the writing that is, and I'm gonna be contacting the actor soon and putting that all together, which I'm very excited about. And I'm also wearing a shirt that I got in today, and that's kind of inspired by Satellite of the Night, well, in my eyes anyway. Let's see if I can show you. It says Creature of the Night. There we go. So, yeah, I'm pretty excited about that. And I'm also already planning for my 20,000 subscriber special, which I'm so excited about because 20,000 is an insane amount of people, and I'm so thankful, and I know exactly what I'm gonna do for it. So I really hope that that's gonna be awesome. Yeah, I'm gonna aim for at least a couple months to go from 3 videos per week to 4 videos per week. I'm really gonna try and see if I can keep that up. But yeah, like I said, I've got a good work schedule going, so I'm just trying to go with the flow of that one. And I've also stopped taking my medication. I talked about it before a bit. I tried an antidepressant, Wellbutrin, for over a month, and I called my psychiatrist about the side effects, which were pretty severe and, severely just impacted my functioning. So now I gotta I've got the withdrawal of being off of the medication, so I've been very sleepy. I've been taking a lot of naps and sleeping a lot, but I hope that that's gonna get a little better soon. I'm not really sure what I'm gonna be doing forwards going with medicine. I'm still waiting on the results of a genetic research that we were getting done in my blood, which might tell me some about my liver enzymes and like how I metabolize certain medication, which could help narrow down what will work for me. So yeah, that's kind of that. Just trying really hard to just focus on the work and on the positive things, and just trying to have fun and relax and stuff like that. So yeah, it really helps to be creative and do work and kind of feel like, I don't know how to call it, like accomplished, when you do things on a day that you set out to do. And I've also been exercising a lot, actually. I'm really trying to be fit. I've kind of let myself go in the past year, so I'm really excited to get back on the exercise train, or whatever you want to call it. Maybe I'll make a video about it, not me exercising, but talking about exercise, or I guess I can mention like what I do. I guess I can already do that, actually. This might be a bit of a long video, by the way, which I don't think you'll mind, but I'm just gonna ramble about some stuff, and I do have some triggers planned for later as well. Let's see, I think I saved some of the exercise that I do, yeah, okay. So, if you don't know what the Bring Sally Up challenge is, it's basically it's a song by Moby called Bring Sally Up, and on the lyrics of the song, you do certain exercises. So, for squatting, like the squatting exercise, you
songs that's like bring Sally up, and then you just stand up normally, and then bring Sally down, and then you go into a squat position and you hold it up until you can go up again, and that just goes up and down during the song, and it's really intense actually. If you like a challenge, or you just want to see if you can, you should really do that one, and that's what started me off. So, and then you can do that with other types of exercises as well. So first I start out with some stretching, and then I have the Bring Sally Up challenge for the squats. Then I do 50 jumping jacks. Then I do the Bring Sally Up challenge with planks, or whatever you want to call them. 50 jumping jacks. Then a challenge with lunges. Then another 50 jumping jacks. Then 100 crunches, and when I'm feeling especially sadistic or masochistic, I guess, it kind of goes both ways, I'll add in like 10 more sit-ups after that. Then another 50 jumping jacks. Then this challenge with the glute bridge. Then another 50 jumping jacks. Then 50 tricep dips. 50. This one isn't on my list, but I do it every time. Fire hydrants, and then some other like thigh stuff. I like working the legs, obviously. And then another 50 jumping jacks, and then what I'm doing now is like a bicep 21 thing. Let me actually grab it. I have it right here. I have my dumbbells here. It makes a little bit of sound. I don't know why. There's stuff inside of there. Anyway, so just like bicep curls. Do a bunch of those, but like in a sort of like a pattern. This is weird. I don't do this on camera normally, obviously. But yeah. So, yeah, and I've also, the exercise I'm doing it obviously for my physical appearance and just health, but I feel like it also kind of helps with my mental health, because, it does release, like, positive chemicals into your brain when you exercise, so, and it makes me feel good about myself in general, so, yeah, this is a really rambly, video today, but that's okay. So let's actually get into the TAD report, because we've already been going for a while, and I haven't even told you about the actual TAD report. Okay, so yes. Okay. So this week we had 43 unique funders, which is crazy. And you guys earned me in total $53.39, which is absolutely incredible, guys. Thank you so much for our support this week. That's crazy. I'm really so thankful for your support. It just means so much to me, and I don't know. I really try to pay it forward too by sending tats to like creators that I support and stuff. So thank you very, 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 very much. Yeah. So let's see. 43. I want to thank you all individually, sorta, because I can't see your name. I wish they showed names, because I would totally do like shout outs and stuff, but for now we do the ear-to-ear counting. Okay. So thank you very, very much for the support. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Thank you all so very much. Thank you so much, guys. Let's see. So I did prepare some triggers. Not sure which one to do first. Probably do that one first. Okay. So it has been a hot minute since I spoke Dutch. And as some of you might know, some of you might not know, I am Dutch. I live in the Netherlands, and I have for my whole life. I've never lived anywhere else, so yeah, I'm fluent in Dutch, and I wanted to read some. I'm not sure how far we'll get, but I wanted to read Rapunzel in Dutch, so. And then I realized my hair is kind of like pretty longish, so it totally fits. Okay. Rapunzel. Er waren eens een man en een vrouw, die al heel lang tevergeefs hadden gehoopt dat zij een kind zouden krijgen, maar eindelijk leek het erop dat de lieve God hun wens toch zou vervullen. Nu hadden deze mensen aan de achterkant van hun huis een klein raam, waardoor je in een prachtige tuin kon kijken, die vol stond met prachtige bloemen en planten. Die tuin was echter door een hoge muur omgeven en niemand waagde het er binnen te gaan, want er woonde een toverkool die heel machtig was en door iedereen werd bevreesd. Op een dag stond de vrouw voor dat raam en keek in de tuin naar beneden. Daar zag ze een bed, beplant met de mooiste raponsjes, en die waren zo fris en zo groen, dat ze ervan watertandde en een hevig verlangen kreeg van die raponsjes te eten. Elke dag werd het verlangen groter, en omdat ze wist dat ze er toch niets van kon krijgen, werd ze steeds magerder en zag ze er bleek en ellendig uit. Toen werd haar man bang en vroeg: "Wat scheelt eraan, lieve vrouw?" "Ach," zei ze, "als ik geen raponsjes uit de tuin achter ons huis kan krijgen, dan zal ik sterven." De man hield veel van haar en dacht: "Voor je je eigen vrouw laat omkomen, moet je maar eens wat van die raponsjes halen, wat je het ook kost." Toen de schemering gevallen was, klom hij dus over de muur en liet zich zakken in de tuin van de toverkool, giste in alle rijl een handvol raponsjes weg en bracht die naar zijn vrouw. En ze maakte er dadelijk sla van en at het met grote gulzigheid. Maar het smaakte haar zo bijzonder goed, dat ze de volgende dag nog 3 maal zoveel trek in had. Wilde ze rust hebben, dan moest de man nog een keer in de tuin klimmen. Dus begon hij in de avondschemering weer zijn tocht, maar toen hij zich van de muur liet vallen, schrok hij ontzettend, want een toverkool stond voor hem. "Hoe durf je," sprak ze met een toornige blik, "om in mijn tuin te klimmen en als een dief mijn raponsjes te stelen? Dat zal je duur komen staan." "Ach," antwoordde hij, "laat genade gelden voor recht. Ik heb alleen uit nood gehandeld. Mijn vrouw heeft uw raponsjesbed vanuit haar raam gezien en had er zo'n groot verlangen naar, dat ze was gestorven als ze er niet van had gegeten." Toen werd de toverkool kalmer en zei: "Als het zo is, als dat je vertelt, dan zal ik je toestaan zoveel raponsjes mee te nemen als je wilt, maar op 1 voorwaarde. Mij moet je het kind geven dat je vrouw ter wereld zal brengen. Het zal goed verzorgd worden en ik zal er een moeder voor zijn." In zijn angst beloofde de man van alles, en nauwelijks was het kindje geboren of de toverkool kwam binnen en gaf aan het kind de naam Rapunzel en nam het mee. Rapunzel werd het mooiste kind op aarde. Toen zij 12 was geworden, sloot de toverkool haar op in een toren die in het bos stond en waar geen trap en geen deur in was. Alleen helemaal bovenaan was 1 klein raampje. Als de toverkool naar binnen wilde, dan ging ze beneden aan de voet van de toren staan en riep: "Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten neer." Rapunzel had prachtig lang haar, fijn als gesponnen goud. Als ze de stem van de toverkool hoorde, nam ze haar vlechten ter hand, wierp ze over het kozijn omlaag. Dan vielen ze wel 20 el naar beneden, en langs die vlechten klom de toverkool omhoog. Na een paar jaar gebeurde het, dat de zoon van de koning door het bos reed en langs de toren kwam. Daar weer klonk een gezang, helder en lieflijk, zodat hij zijn paard liet stilhouden en bleef luisteren. Dat was Rapunzel, die in haar eenzaamheid zong om de tijd te verdrijven. De prins wilde haar bezoeken en zocht naar de ingang van de toren, maar er was nergens een deur te vinden. Hij reed weer naar huis, maar zag het mooie gezang
maar het mooie gezang had zijn hart zozeer getroffen, dat hij elke dag uitreed om naar het bos om te luisteren. Eens stond hij achter een boom, toen zag hij de toverkool aankomen en hoorde haar omhoog roepen: Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten neer. Toen liet Rapunzel haar vlechten vallen en de toverkool klom omhoog. Is dat de ladder die omhoog voert? Dan zal ik mijn geluk ook eens beproeven. En toen de volgende dag de schemering viel, ging hij naar de toren en riep: Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten neer. Meteen vielen de vlechten het venstertje uit en nu was het de prins die omhoog ging. Eerst schrok Rapunzel geweldig toen er een man bij haar naar binnen kwam, maar toen de prins begon heel vriendelijk te praten en vertelde haar hoe hij altijd zo genoten had van haar gezang en het hem niet met rust had gelaten en hij haar zelf eens had willen zien. Toen was Rapunzel niet bang meer en toen hij vroeg of zij met hem wilde trouwen en ze zag dat hij jong en knap was, dacht ze: die zal meer van mij houden dan de oude vrouw Gothel. En ze zei ja en legde haar hand in de zijne. Ze zei: ik wil met je meegaan, maar ik weet niet hoe ik uit deze toren moet komen. Als je bij mij komt, breng dan elke keer een streng zijde mee. Daarvan zal ik een ladder vlechten en als die klaar is, kan ik naar beneden en dan neem je me mee op het paard. Ze spraken af dat hij voortaan elke avond zou komen, want overdag kwam de toverkool. Deze had er niets van gemerkt, tot eens op een keer Rapunzel vroeg: zeg me toch eens, vrouw Gothel, hoe komt het toch dat u zo zwaar bent om naar boven te trekken, veel zwaarder dan de prins, die is altijd in een oogwenk boven? O ja, goddeloos kind, riep de toverkool, wat moet ik daar van je horen? Ik dacht nog wel dat ik je voorkomen had opgesloten, en nog heb je me bedrogen. In haar woede nam ze het mooie haar van Rapunzel in haar linkerhand, greep met de rechter een schaar en ritsrats was alles afgeknipt en de mooie vlechten lagen op de grond. En ze was zo onbarmhartig om de arme Rapunzel naar een wildernis te brengen, waar ze in armoede en ellende moest leven. Nog dezelfde dag dat Rapunzel verstoten had, maakte de toverkool 's avonds de afgeknipte vlechten aan het venster vast, en toen de prins kwam en riep: Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten neer, liet zij ze naar buiten vallen. De prins klom erin, maar boven vond hij niet zijn lieve vrouw, maar de toverkool, die hem met boze, ja, met giftige blikken aanzag. Zo, sprak zij honend, je wilde je vrouw bezoeken, maar de vogel is gevlogen, het nest is leeg en ze zingt niet meer. De kat heeft haar gehaald en zal haar nog de ogen uitkrabben. Rapunzel is verloren, nooit zul je haar wel zien. De prins was zo bedroefd dat hij in vertwijfeling uit het raam sprong. Hij leefde nog wel, maar de doornstruiken die zijn val braken, staken hem de ogen blind. Zo dwaalde hij gebrekkig door het bos, leefde van boomwortels en bosbessen en deed niets dan jammeren dat hij zijn jonge vrouw verloren had. Zo zwierf hij jaren rond, tot hij dwaalde naar de wildernis waar Rapunzel met haar tweeling, een jongen en een meisje, een zorgelijk bestaan leidde. Hij hoorde een stem, ze scheen hem zo bekend. Hij volgde de richting van het geluid en toen hij nader kwam, herkende Rapunzel hem en viel hem om de hals en schreide. 2 van haar tranen vielen echter in zijn ogen en toen werden ze weer helder en kon hij weer zien als vroeger. Hij bracht haar naar zijn rijk, waar hij met blijdschap werd ontvangen en ze leefde nog lang en gelukkig. That was really fun. It's quite different than the movie Rapunzel, obviously, but it's very nice. I love a lot of the fairy tales by Grimm. They tend to be a little bit gruesome at times, but this one has a pretty happy ending, even though the prince gets his eyes gouged out by how do you call that? Those sharp things on like a bush, like a bush with like needles. I don't know what to call it. But then eventually he finds Rapunzel again, and she cries for him, and her tears fall into his eyes, and he can see once more, and they go back to his kingdom and live happily ever after. So it's a little bit different. Anyway, I hope you enjoyed the Dutch reading. I always promise to do more Dutch, but then I never do because it's weird to me to speak Dutch for some reason. I don't know.
maybe I should just make like a request video, like what do you guys want me to talk about in Dutch, and then I'll just do that. Anyway, for the last portion, I wanted to show you some of my crystals. I have a lot of them, hundreds. Honestly, I used to collect them. These are just some that I picked up in the last couple months. I really like this art. I think it's very pretty. I don't know exactly what it is. I have it written down somewhere, but not here. This video is most likely going to be black and white, so this is like a dark red. I'm just going to do some tapping on them. Another one, which is very pretty, but you can't really see it too well, obviously, but it's a very nice light green with brownish all throughout it. It's like a grassy green with like some lighter bits in there as well. I used to collect them when I was from a very young age, when I was like 9 or 10 years old, probably, maybe younger. I really loved geology, I guess. That's like the study of stones, right, in English. I would always go to stores where they sold them, and I would do research on all the different minerals and stones and their properties. I'm not talking spiritually, I'm talking like science. Where they could be found, what the ways to extract them were, their applications and stuff like that. Different types of soil, I was like crazy about that stuff, so I would go to like conventions with my father. He would take me there and buy all sorts of awesome stuff. My favorite's always been amethyst, because it's purple and I love purple. It's my favorite color. And recently I've kind of been into crystals again, and stones and gemstones. Oh look, weird sound stopped. There's weird sounds in my house always. The house just makes sounds, I don't know. But I've also been looking into like the kind of like the spiritual meaning of it. Which is quite interesting as well. I love amethyst a lot because it's supposed to be, it helps you sleep and helps with headaches, which are both things that I suffer from, I guess, insomnia and headaches. So I have a little piece of amethyst here. It's uncut or anything, it's just a raw mineral, or however you call it. We call it minerals, but it's very nice light purple. Just a very cheap junk, really. I could pay like €1 for this one, but I do have like massive ones somewhere in my closet, even though I sold a bunch of them years ago. Also, I used to have them all displayed. Display case. Display cage is just for my sleeves, so I don't actually have sleeves. I'm kidding, obviously. I like it a lot. Maybe I'll do a video showing off more of my stuff, but I would have to use color for one.
It's like a really pale green. I got this one from a friend a while ago. Really nice. What I sometimes do is I have like a little pouch that I can hang around my neck, and I'll put in like something, like a gemstone or a crystal. I think I've rambled for quite enough. Let's see. I've been sitting strangely, so there we go. My leg's getting a little bit sleepy. Well, I hope that you enjoyed this video. It's definitely a bit on the longer side, especially for my dad reports. But I just wanted to give you something special this week. You guys have been so supportive, and I really appreciate it a lot. So this is kind of my way of thanking you all. And oh, I forgot to mention this earlier. The shirt campaign for the cool army shirts is finished. It's closed right now, and I think your shirts are supposed to have been printed almost, but you'll get like a notification when they ship it, so you can be on the lookout. You should have been emailed about that already, but I'm very excited to see the shirts. I ordered myself a couple as well, of course, and yeah, I'm really excited, and I want to see all you guys' selfies when you get them. You should just share them with me on Twitter or something, and I want to see them, and I'll retweet them or something. So yeah, okay. I'm sorry, I got a little bit excited there near the end. Anyways, I really hope that